ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰੱਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। I want to be very clear. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. I want to thank the many Canadians who've made donations to the Shepherds of Good Hope and to the Terry Fox Foundation in response to what they saw this weekend. There is no place in our country for threats, violence, or hatred. So to those responsible for this behavior, it needs to stop. To anyone who joined the convoy but is rightly uncomfortable with the symbols of hatred and division on display, join with your fellow Canadians. Be courageous and speak out. Do not stand for or with intolerance and hate. ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਟਵਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। Ottawa residents are frustrated and they are angry, and they have every right to be. Their lives continue to be severely impacted by unlawful and unsafe events on the city streets, in the downtown core, and in the surrounding neighborhoods. This is unacceptable. This morning, we have begun implementing a new surge and contain strategy in our downtown core based on lessons learned over the last operating cycle of the demonstrations and new intelligence gathered literally in the last 24 hours. There are three parts to this new strategy. Number one, we're deploying a surge of police officers in the downtown and the immediate neighborhoods. There will be approximately 150 additional officers dedicated to only patrolling and addressing unlawful, threatening conduct in the most impacted neighborhoods, specifically Centertown, Lower Town, and the Byward Market. The second part of the strategy will be an expansion of the hardening of the perimeter in the demonstration red zone, the immediate area of Wellington Street in front of the Parliament buildings. We will be further isolating and containing the demonstration in that red zone. The Ottawa Police Service, the City of Ottawa, and our partners will be utilizing concrete barriers, heavy equipment barricades to create no-access roadways throughout the downtown core. This includes considerations around the closing
of bridges, highway off-ramps, and other roadways. Incoming protester vehicles today and throughout the weekend will be directed to designated parking zones outside of the downtown core. The third part of the strategy, enhanced intelligence and investigation operations. We now have secured fully national, provincial, and local intelligence agencies. We have increased ability to identify and target protesters and supporters of protesters who are funding and enabling unlawful and harmful activity by the protesters themselves. Investigative evidence gathering teams are collecting financial, digital, vehicle registration, driver identification, insurance status, and other related evidence that will be used in prosecutions. The primary focus of each of these measures will be on the unlawful behavior connected to the ongoing demonstrations. This includes parallel and counter demonstrations. We strongly urge all demonstrators and those engaging with the demonstrators to act lawfully, peacefully, and respectfully. The hatred, the violence, the illegal acts that Ottawa residences and businesses have endured over the last week is unacceptable in any circumstance. The Ottawa Police Service and the City of Ottawa are bringing significantly greater resources to restore order, hold offenders to account, and protect our neighbourhoods. In closing, I want to reiterate what Ottawa residents have endured, what Ottawa businesses have endured, what our own service members and our partners have endured over the last week is unacceptable. And we have learned from our experience. We have gathered new evidence. We have secured new allies, and we're implementing new measures to bring this demonstration to an end. ਤੇ ਉਧਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚਿਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਚਿਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਕਾਨਵਾਏ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। Well, I think it's encouraging, and I had a very productive discussion with Mayor Watson last night, after which I was able to verify that the RCMP will be adding some additional resources at the request of the Chief of Police for Ottawa, and of course they remain the police of jurisdiction. I will say that I am concerned about the interruptions that are being caused to Ottawa residents. You have many families who are being put out. They can't get their kids to daycare. You have many shops and businesses which remain closed. You have seniors and disabled people who can't get around because they don't have access to public transportation. And we are hearing many reports, very disconcerting reports about young women who are being harassed, who are being intimidated. And I think that the prospects for confrontation remain high. And as a result of that, look, the folks who live here in Ottawa have a right to expect that the law is enforced. I think that the announcement this morning is reassuring to the extent that there will be greater police presence. And of course, all of that is at the independent operational decision of the police of jurisdiction. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
इस दी कोई लोड़ समझी जा रही है। Our focus is on being there to support the police of jurisdiction, support the City of Ottawa and the Government of Ontario. We will, of course, look at any formal requests they send us. But in our preoccupation remains being there for the citizens of Ottawa, the neighborhoods that have been significantly disrupted by these protests and by these protesters, people going to school, people going to work, small business owners being harassed for wearing masks, being faced with hateful rhetoric. As a federal government, the RCMP has been there to provide support to the police of jurisdiction, the Ottawa police, and of course we will be there to respond to any formal requests from either the city or the province. There were questions a couple of years ago around military when it came to other protests that were blocking critical infrastructures. My answer then is consistent with my answer now, that one has to be very, very cautious before deploying military in situations engaging Canadians. It is not something that anyone should enter in lightly. But as of now, there have been no requests, and that is not in the cards right now. We will remain steadfast to the mandate given to parliamentarians 6 months ago in the last election. You will remember that there were very, very clear differences of opinion around mandatory vaccination, around vaccine mandates, put forward in that election, and they were heavily debated and indeed protested by some of the main people who are same people who are protesting right now in Ottawa. And the commitment that we made as a government, if we got re-elected, is we would stand by science. We would continue to do what it takes to protect people through this pandemic. Vaccinated, that federal public servants be fully vaccinated, move forward with vaccine mandates in federally regulated areas. That is the promise we made to Canadians. That is the decision Canadians took in the last election by voting for parties that were supporting those mandates. So having a group of people who disagree with the outcome of an election, who want to go a different way and bring in an alternative government, is a non-starter in a responsible democracy. That is why we are continuing to fulfill the responsibility that the Canadians gave us in this last election, and quite frankly, continue to stand by the almost 90% of truckers who are vaccinated, stand by the millions upon millions of Canadians who just want to get their lives back and who know that getting back to the things we love requires vaccinations. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮਿੰਡੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਟਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਘਰਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਗ੍ਰਾਸਵੁੱਡ ਤੋਂ MP ਕੈਵਨ ਵੌ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ, ਬੈਟਲਫੋਰਡਸ ਤੋਂ MP ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਫਾਕ ਅਤੇ ਮੂਜ ਜੋਲ ਲੇਕ ਸੈਂਟਰ ਲੈਨੀਗਨ ਤੋਂ MP ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਾਲਮੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੈਨਿਸ ਬੈਚਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੌ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇੜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੋਰਡ ਵਾਟਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Hi everyone. I wanted to take just a moment and speak directly about the demonstrations that are going on in Ottawa and across the country. We're all Canadians and we always find a way to come together and to find a solution. Find a solution to our difficulties, our differences and the challenges that we face. And I believe with my whole heart that we can do that again. I know that the people who want to end the lockdowns and end the mandates want to be able to go home to their families and get back to work. And I know that the people in Ottawa and across the country also want their lives back and to be able to get their city back. And so today I want to say, Prime Minister, can you please help us? Can you provide an olive branch? Can you provide some hope that these demonstrators know that they have been heard? Conservatives want to be part of the solution. We want to help find a solution. And to those who are demonstrating, to the truckers, to your friends and to your supporters, I want to ask you to be cautious and to be alert. Call out any acts you see of racism, of intolerance, of violence. I know many of you have never protested before and all you want to do is be able to work. I think we actually all have the same goal. We all want to end the protests and we all want to end the lockdowns and we all want to get back to normal life. So Prime Minister, protesters, Conservatives are here. We want to work together to find a solution and get back to the peaceful, united, and open Canada that we are. Thank you. ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀडम ਕਾਨਵਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਵਜੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਮਾਰਾਲਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਿਚ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਇਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੁਲਫੋਰਡ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। So far, no one from the federal, provincial or municipal government has spoken directly with us. Instead, they are using you, the media, to portray us as racists, misogynists, and even terrorists. As a woman with Métis heritage, a mother and a grandmother, I am offended. The reality is that members of this freedom movement are average, peace-loving, and law-abiding citizens from all walks of life who are fed up with being disrespected and bullied by our government. We continue to see additional Canadians coming to Ottawa every day for peaceful demonstrations. We want to thank the hundreds of residents of Ottawa who have stepped forward to show their support, providing accommodations, food, and just plain friendship to members of our convoy. This love of community is what Canada is all about. Let me assure the people of Ottawa that we have no intent to stay one day longer than necessary. Our departure will be based on the Prime Minister doing what is right, ending all mandates and restrictions on our freedoms. We also want to thank the thousands of people who have so generously donated to this protest to GoFundMe. Over the last 3 days, our accountants and lawyers have been working hard to deal with the legal details. This morning, our lawyers sent GoFundMe all the details that they have asked for. I am confident that GoFundMe now has all the information needed to immediately lift the suspension they put on our campaign. I am hoping to hear from GoFundMe soon so that we can get the money to the truckers and keep our protest for freedom moving forward. I will be providing regular updates.
I want to thank all Canadians from the bottom of my heart for our quest to restore our freedoms. My primary concern is individuals or groups with potential to deliberately instigate conflict with the Freedom Convoy movement in order to discredit the Freedom Convoy 2022. We've seen circulating messaging in the media and social media about people associated to the Freedom Convoy 2022 being arrested and charged. I have it on very reliable information that people from the movement were not associated and that offenses related to property damage and just an assault this morning committed by agitators were witnessed and reported by a trucker and one of our volunteer security personnel. What I have seen with my own eyes, truckers and supporters of the movement feeding the homeless, maintaining cleanliness of city streets, centralized garbage collection, shoveling snow at the War Memorial and the Terry Fox statue, decorating those two locations and providing security for those two locations. I expect that that level of commitment to the City of Ottawa and respecting our traditions in this country ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਆ ਫਾਰਮ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਆਖਿਆ। ਬਲੈਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੈਸਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਿਨੌਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੋਰੇ ਸਰਬੋਤਮਵਾਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ GoFundMe ਰਾਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਜੁਟਾਏ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਨੇ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਟਵਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਘੱਟਿਆਂ ਬੱਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਕਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਕਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਫਲੈਗ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਫਲੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਫੈਡਰਲ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਗ੍ਰੈਗ ਫਰਗਸ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। NDP MP ਪੀਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲੈਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RCMP ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਟਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਟਰੀਟਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।